Yeah. So coming to the syllabus, CACD is done, thread done. So today we'll go with Appdynamics and then I'll move to the last topic in our syllabus, report preparation. Okay. So first I'll go with profiling tool, Appdynamics. So why we need to use this Appdynamics? What is the use of the Appdynamics? So what is this Appdynamics tool first of all? So Appdynamics is the tool, profiling tool we can call. So using that what we can do? So we can monitor the server utilizations like CPU utilization, memory utilization, disk utilization, heap memory graphs. So these and all we can monitor, and also from the application level we can drill down few issues. So issues ఏంటి అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. See, I am executing one API testing. See, so we can execute the testings and all based on our requirement. So my requirement is now, so I need to execute with 5 users for 1 minute, right? So in 1 minute execute chestanu ikkada. So clear your data, click on the play button. Okay, so naaki test anedi execute avutundi. Okay, so now the test is started and it is started to execute. Okay, సో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. సో టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు కంపేర్ ద డిరైవ్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో డిరైవ్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇక్కడ జేమీటర్లో మనకి ఏవైతే వస్తున్నాయో సో వాటిని మనం డిరైవ్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాం. వీ నీడ్ టు కంపేర్ ది స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద ఎస్ఎల్ఏ. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ దట్ ఇస్ అస్యూమ్ కంట్రీస్ లిస్ట్ అనే దానికి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత ఇచ్చారు, <1 సెకండ్ ఇచ్చారు. స్టేట్ లిస్ట్ కూడా మనకి ఎంత ఇచ్చారు, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం షుడ్ బి <1 సెకండ్ అని ఇచ్చారు. యూ కెన్ సీ హియర్, మనం చూస్తే దీన్ని కంట్రీస్ లిస్ట్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ అవర్ ఎస్ఎల్ఏ. వై? బికాస్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 300 milliseconds. So whereas state list you can see the response times is crossed our SLA. SLA మనం 1 సెకండ్ కానీ ఇక్కడ చూస్తే 1 సెకండ్ దాటిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద bottleneck. Okay, so the response times are not meeting SLA for this particular request. సో ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మీట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సో వీ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఎందుకు మనము ఎస్ఎల్ఏని మీట్ అవ్వలేకపోతున్నాము. సో దాట్ వీ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్, దాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో దాన్ని మనం డ్రిల్ డౌన్ అంటాం. సో ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి అంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టూల్ కాల్డ్ Appdynamics, రైట్? సో Appdynamics అనే టూల్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేస్తాము Appdynamicsలో ఇలాగా అంటే సో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. So I have executed my test. So one of the request is reported high in response times. What you can do, how you can drill down that particular issue. And if people they will ask you in the interview, listen carefully. Okay. So Appdynamics. So this is the Appdynamics tool and this is the commercial tool. Okay. So this is the commercial tool. We need to get the license to use this Appdynamics. Okay. Free version also will be there. So but that is limited to only 15 days. Okay, మన maximum in the real time we will use commercial versions we will use, right? So this is the Appdynamics interface. So coming to URL and username and password, you can reach out to your team or you can reach out to your DevOps team. So they can share Appdynamics URL and username and password. Launch the Appdynamics URL and should be authenticated by entering your username and password and all. Like Grafana మనం ఎలా చేసామో like similarly you should be authenticated. Okay, so once you have been logged into the application Appdynamics, you can see the page like this. Okay, Appdynamics లో మనకి pages అనేటి ఇలా కనపడుతుంది. ఫస్ట్ పేజ్. సో we are on home now. Okay, so home లో ఉన్నాం. You can see the application here, applications 1. So what it mean? So you can configure n number of applications here. ఒక Appdynamics మన అకౌంట్ని తీసుకొని you can create n number of applications. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్కి ఒక Appdynamicsకి మనం లైసెన్స్ తీసుకొని n number of applications మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ కేస్ సో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 application here, right? సో అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ సీ 1 అని చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ Chadak TMS something name you can see. This is the application name.
So what is the application name? Chedak TMS. Click on this Chedak TMS. So you will be redirected to the application dashboard. So this is the application dashboard. Okay. So we have redirected to application dashboard. Click on the dashboard. So you can see the dashboard of that particular application. Okay. See, statistics అన్ని మనకి కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు here you can see transaction scorecard. This is very important. Transaction scorecard is very important. So here we can find out the snapshots like any number of requests execute అయినాయి, నార్మల్గా ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, how many are executed in slow, how many of the requests like it is executed very slowly, okay, errors ఎన్ని వచ్చాయి, exceptions ఏమైనా వచ్చాయా, okay, you can see response times, load. So these things and all we can see on the dashboard. So this is the dashboard. What about this flow map? So flow map automatically generated by Appdynamics. మీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, సో దాట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై Appdynamics and it will automatically generate the graph over here. You no need to worry about that. Okay, ఈ flow map అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? See what we need to do now. So Appdynamics like login అయ్యాము. Now we are on the dashboard. What we need to do, we need to filter our transactions. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. గ్రఫానాలో మనం ఎలాగైతే ఫిల్టర్ చేసామో, పఫ్మాన్లో మనం ఎలాగైతే ఫిల్టర్ చేసుకున్నామో, లైక్ సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ ద transactions based on the time, right? So click on this last 30 minutes. So you can see standard filtering is available here. 55 minutes, 15 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hours, 6 hours, like that. Standard filtering is there. So always we need to go with absolute, not standard. Okay, so last 12 hours. So ilag manam filter chesukovachu, but that is not recommended. Okay, so always you need to go with customization. Okay, last 3 days I am going. You can see last 3 days lo any request execute ayina, errors enni ivanni manam chudochu. Okay, so statistics and all you can see normal ga 0.4 m. So 0.4 million records execute ayina, slowly 9.9k, very slowly 41.6k. You can see errors, 154 errors we have seen. So that kind of statistics and all you can find out from this transaction scorecard. Okay, so eppudu manam em cheyalante click on this time. Okay, so go with custom and here click on the plus button. Here you can see start time, ending time. Test మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, click on the date and you can choose the date and click on the time and you can give the time. Okay, so beginning time, ending time ఇయ్యాలి. Okay, then click on the tick mark. So we can save this particular dashboard. Okay, so ఈ dashboard ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so you can click on this one. Start time should be minimum. Okay, let me go with something else. Okay, so I am saving this dashboard. See, మీరు ఏదైనా ఇచ్చి సేవ్ చేసుకోవచ్చు and click on the save icon. So that will be saved here. They will ask you to enter the name, provide the name here. Okay, something name you can give, something like dashboard I am giving. Okay, you can see from time from to ivanni meer chudochu ikkada. Click on the save. So then this particular statistics can be saved. Okay, ekkada untundi save chesindi ante same here. Click on this one. Okay, click on the custom. Here you can see dashboard, right? So if you click on the dashboard, so you can see the statistics. Okay, so itla manam filter cheskunindi save chesukovachu. Okay, so I don't want to go with this. Why? Because we do not have the much statistics here. Let me go with the quick filter option, standard. Let me go with 3 days. Okay, so generally you need to filter based on your test execution time. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నార్మల్గా 0.4 millions we have, slow transactions 9.9 we have, very slow you can see 41.6k అంటే 41,000 ట్రాన్సాక్షన్లు స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినవి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. వై? బికాస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై హియర్. వై? బికాస్ వెరీ స్లో అని చూడొచ్చు మీరు. వెరీ స్లోగా ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ 41.6k, 41,000 ట్రాన్సాక్షన్లు స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో దాట్ యూ కెన్ సీ హియర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ స్లో అండ్ వెరీ స్లో కాల్స్. వీటిని మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి?
So indak cheppanu, this is the slow call. Okay, so time you can see average response time 1162. So as per our requirement, so that response time should be less than 1 second. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 1162 వచ్చింది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది మీరు Appdynamics లో డ్రిల్ డౌన్ చేసేటప్పుడు, సో దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండర్ ద స్లో ఆర్ వెరీ స్లో కాల్స్. సో దీని కింద మనకు రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ హౌ ఐ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దట్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూడండి, జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ దిస్ స్లైడ్ బార్. యూ కెన్ సీ హియర్ ట్రబుల్ షూట్ బటన్. Click on the troubleshoot. Okay, here you can see slow response times, errors, health check and all. Click on the slow response times. Okay, if you click on the slow response times, you will be redirected to the next page where you can see slow response times of your application and all. Okay, so see slow response అనేది మనం మొత్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు. This is the graph. Okay, so మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. This is the time when your request is executed. Execution time means how much time it is taken to execute. So URL అంటే ఎండ్ పాయింట్. మీరు చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి సో దేర్ విల్ బి ఏ ఎండ్ పాయింట్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో పెట్ స్టోర్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఐ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. యూ కెన్ సీ ఎండ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ హియర్, రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు చూడొచ్చు ద ఎండ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఓకే, సో ఆ ఎండ్ పాయింట్ the end point. Okay, so by seeing this end point we can identify. Mouse over పెడితే Chetak TMS, CMS data, app upgrade, get something and jo పెడతాం. So that is the end point. So business transaction. So business transaction అంటే ఏ సర్వర్ ని హిట్ అవుతా ఉంది. Okay, so ఏ సర్వర్ ని హిట్ అవుతా ఉంది that you can find out. Okay, here tire name and node name. By seeing this you can identify so which server it is pointing to. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, స్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తుంటే అన్నీ వస్తున్నాయి. ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ మ్యాక్సిమం ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మనం ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం పెట్టుకోవాలి. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సీ మినిమం టు మ్యాక్సిమం వచ్చింది. ఇప్పుడు అగైన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం టు మినిమం పోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఉందో దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. Double click on that particular transaction. You will be redirected to the next page. So where you can see the graph like this. Flow map antam. Then emantam flow map antam. Okay. So just click on this drill down. So if you click on the drill down, you will be redirected to the next page. So there you can see the partial call graph. Okay. You can see the partial call graph here. What and all things will be there in it. Partial call graph lo em untayi. Just click cheyandi deen meeda. సో క్లిక్ చేసుకుంటారండి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పాండ్ ఆల్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో మనకి అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏముంటుంది పార్షల్ గ్రాఫ్లో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ అంటే మీరు ఏ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఏ క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, సో ఎంత టైం తీసుకునేది అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. ఓకే, సో మనకు అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఇవన్నీ మెథడ్స్, క్లాసెస్, సబ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో మనం వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద టైం. ఓకే, సో ఎంత టైం తీసుకుంటా ఉంది నేను చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి 000 ఇక్కడ చూడండి. సో 2691 milliseconds it is taken, right? And you can see percentage more 98% it is taken, and this is the culprit. ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మిగతా అన్నీ చూడండి 0 milliseconds అని ఉంది. Only this particular this particular call it is taken 2.691 milliseconds. That means almost 2.5 milliseconds, 2.5 seconds it is taken to execute. Okay, total time enta 2.7 seconds manki total execution time 2.7 seconds అయినప్పుడు you can see this particular thing only it is taken around 2.5 seconds. This is not correct. So therefore you need to take this screenshot. Okay, ఈ పర్టికులర్ మెథడ్కి సంబంధించిన దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ సరే ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, క్లాస్ టైప్ ఏంటి, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆ మెథడ్ టైప్ ఏంటి, సో ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకునింది. యూ కెన్ సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ కాల్ గ్రాఫ్, రైట్. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దగ్గర ఏ మెథడ్, ఏ క్లాసు, రైట్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ద క్లాస్, సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, వేర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్
I mean where it is lagging. So those kind of details and all you can find out from this partial call graph. So దీన్ని మీరు స్నాప్షాట్ తీసుకోవాలి. స్నాప్షాట్ అంటే క్యాప్చర్, ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ లాగా తీసుకొని, సో యూ నీడ్ టు సేవ్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్ టు హూమ్ డెవ్ టీమ్. ఓకే, సో నేను పలానా రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, రెస్పాన్స్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఎందుకని చూస్తే, సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్పి క్లాస్ డీటెయిల్స్ వాడికి ఇస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇలాగా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి మనం. ఇదే కాదు, ఇంకా మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, మనం వాటిని కూడా మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. యూ క్యాన్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ అగైన్. సో యూ కెన్ సీ ద this one flow map. Click on the drill down, you will be redirected to the partial call graph. Okay, so this is the partial call graph. Right click on this one, click on expand all. Okay, so anta expand ayi untayi, then scroll down cheyandi, find out so which is the maximum time it is taking. See here it is the time. Okay, so time chudandi enta time తీసుకుంటా ఉంది. This is the time taking, where it is, yeah, here we have, right, so 2491 milliseconds. Okay, see why it is going up. Yeah, so right click on it. Okay, click on view details. Okay, here you can get the details and all. So take the screenshot and you can send one email saying that, so I have identified the slow call for that particular transaction. So అలాగా మీరు చూసుకోవచ్చు. Click on the drill down. Story do not change it. ఏ రిక్వెస్ట్ కైనా you need to follow the same process. ఓకే, సో ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ రిక్వెస్ట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫ్లో మ్యాప్ వస్తుంది. దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే కాల్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. సో కాల్ గ్రాఫ్లో మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద టైం. అంటే ఏది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. యూ కెన్ సీ, సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ కామ్ డాట్ జెక్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ com.jetsar.hikari pool.hikari proxy result.set. Next. Okay, so ఇది ఇష్యూ. సో దీని మీద మనం రైట్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ on it and click on the view details. Okay, you can see the details. ఇవన్నీ మెథడ్స్, క్లాసెస్. ఓకే, సో మనకు తెలియదు ఇది. సో డెవలపర్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు రాసుకొని ఉంటారు. యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ క్యాన్ పబ్లిష్. ఓకే, సో యూ కెన్ షేర్ దట్ విత్ యువర్ టీమ్. So this is how you can drill down the things from here. Okay, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు. సి ఇప్పుడు నేను ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాను అన్నా, హూ నోస్ ఇది కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా అన్నా కూడా మీరు యాప్ డైనమిక్స్లో హియర్ ఇన్ ద స్లో రెస్పాన్స్ టైం, రైట్, స్లో రెస్పాన్స్ టైం సంబంధించిన ట్యాబ్లో మీకు ఇక్కడ కనపడతాయి. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ పాయింటర్ మూవ్ చేసినప్పుడు, సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద పాత్ హియర్ సంథింగ్. లాస్ట్లో సిడిఎన్ స్టేటస్ అని ఉంది, రైట్. మీరు లాస్ట్లో చూడొచ్చు గెట్ యాప్ బేస్డ్ ఆన్ సిడిఎన్ స్టేటస్ అని. సో కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసి వేరే దాని మీద చూస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ అప్డేట్ మర్చెంట్ టర్మినల్ అని ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ అప్డేట్ మర్చెంట్ టర్మినల్. సో ఇలాగా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ నేమ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీకు జేమీటర్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్. సో దీని పాత్ ఒకలా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ ద స్టేట్ లిస్ట్, దీని పాత్ వేరే ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి సో పాత్ అనేది చేంజెస్ ఉంటాయి. సో దేర్ఫోర్ సో బై సీయింగ్ ద చేంజెస్, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేద్దాం. drill down చేస్తే click on this drill down, so you will be redirected to the partial call graph. Okay, so partial call graph like వస్తాం. partial call graph లో ఏముంటాయి, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఓకే, సో వాటి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పాండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మెథడ్స్, క్లాసెస్ ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయని యూ కెన్ స్లో
slowly. Okay, scroll down చేయొచ్చు. Scroll down చేస్తే here you can see this method, right? So ఇది 3007 milliseconds తీసుకునింది. Click on the view details. You can see here. Okay, ఏది మెథడ్ టైప్ ఏంటి, క్లాస్ పేరు ఏంటి, క్లాస్ టైప్ ఏంటి, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ నీడ్ టు షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ద డెవలపర్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి స్లో కాల్స్. అలాగే ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎర్రర్స్ అనేవి మనం యాప్ డైనమిక్స్లో కూడా చూడొచ్చు. సో క్లిక్ ఆన్ ద ఎర్రర్స్ ట్యాబ్ and go with maximum execution time here also. So click on this one. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ కాన్సెప్ట్. క్లిక్ ఆన్ ద డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, click on the drill down, you will be redirected to the next page. So there you can see the partial call graph and all. Okay, see here you can see error details. Error. Okay, slowest SQL call it is showing. Error details here it is showing. org springframework.com .org object optimization locking failure exception something we are seeing like this. సో ఎర్రర్ ఇంత పెద్దది ఉంది, నేను ఏం చేయాలి, మొత్తం ఎర్రర్ని తీసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఒక 4-5 లైన్లు తీసుకోండి, కాపీ జస్ట్ 4 to 5 lines and send this screenshot and along with the description to the dev team. Okay, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎర్రర్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ అని చెప్పి యూ కెన్ సెండ్ వన్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ యాజ్ వెల్ హియర్. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ కూడా ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తున్నాయి, ఏం ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ ఆన్ ద డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. See error. So what is the exception, whatever we are getting here, org.apache catalina connector.client about exception something and all. Okay, java.io exception. So copy this one 4 to 5 lines from here and you can share that to developer. So that is how you can drill down the app slow response times and errors. Okay, see మనం ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత, 95% రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత, అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఒక్కొక్క ట్యాబ్కి వెళ్ళాలా, ఒక్కొక్క ట్యాబ్లో చెక్ చేసుకుంటా రావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ డాష్ బోర్డ్. ఓకే, Appdynamicsలో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ డాష్ బోర్డ్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కెన్ మానిటర్ ఎవ్రీథింగ్. సో గో టు ద డాష్ బోర్డ్ హియర్. సో ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్స్ you can see I have created one dashboard here, Chedak_TMS. Double click on that one. So if you double click on this dashboard, you will be redirected to the dashboard. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్, ఎర్రర్స్ పర్ మినిట్, నెంబర్ ఆఫ్ స్లో కాల్స్, కాల్స్ పర్ మినిట్ ఎన్ని అవుతున్నాయి, సో వెరీ స్లో కాల్స్ మనకి ఎందుకు ఉన్నాయి, 95% రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత, ఎలా ఉన్నాయి, and that kind of details and all. In fact you can see the graphs as well. Okay, so graphs, average response time graph చూడండి, and heap graph. Okay, it is loading still, let us wait for some time. Okay, some people they will ask you in the interview, Appdynamics లో మీరు ఎప్పుడైనా డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేశారా, లైక్ దట్ ద పీపుల్ they will ask you. See, సో ఇలాగ మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డాష్బోర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. శాంపుల్గా మీకు చూపించడానికి హియర్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఓన్లీ. సి 95% రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్, ఓకే, హీప్ గ్రాఫ్, ఓకే, సో JVM సంబంధించిన గ్రాఫ్, సి హీప్ గ్రాఫ్, రైట్. సో ఎంత మెమరీ ఉంది, ఎంత కమిట్ అయింది, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్. పైనుంచి వస్తే యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం మనకి యావరేజ్గా ఎంత వచ్చింది, దిస్ ఇస్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. ఎర్రర్స్ మినిట్కి ఎన్ని వచ్చినాయి, స్లో కాల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లో కాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కాల్స్ పర్ మినిట్ నిమిషానికి ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఓకే, వెరీ స్లో కాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 95% రెస్పాన్స్ టైం ఎంత. సి, so these and all things like I have been created a dashboard here. So like this you also can create one dashboard. How you can create the dashboard? Okay, so let me show you. Go back to the dashboards. Okay, so I'll click on the dashboards. Here you can see create dashboard, right? So here you have create dashboard button. Click on that button. Okay,
So provide the name here, dashboard name. So I'm giving like Shada.tms. My application name is Shada.tms, and this could be new. Okay, so I have given new. I'm going with the grid layout. Okay, absolute layout ante ఒకదాని కింద ఒకటి వస్తాయి, grid ante పక్కన పక్కన వస్తాయి. I'm going with grid. Okay, click on OK. Okay, so here you need to click on the add widget. What we need to do, click on the add widget. So here you can see 4 types of graphs you can create. Okay, so ఒకటి మీరు జస్ట్ నంబర్ మాత్రమే చూడాలా అంటే మెట్రిక్ వాల్యూ అని ఇవ్వచ్చు. మీరు ఇందాక మీకు చూపించిన డాష్బోర్డ్లో నంబర్స్ వచ్చాయి కదా మనకి, స్లో రెస్పాన్స్ టైం 270 అట్లా. అలాగే నంబర్ చూడాలా మనము డిజిటల్ ఫార్మేట్లో అంటే యూ కెన్ గో విత్ మెట్రిక్ వాల్యూ. లెట్ మీ షో యూ. చూస్ మెట్రిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సెలెక్ట్ ఏ మెట్రిక్. ఏ మెట్రిక్ మీరు మానిటర్ చేయాలనుకుంటారో అడుగుతా ఉంది అది. So just click on the select category. So go with this one, overall application performance load. Here click on the select a metric. I want to monitor calls per minute. Click on the calls per minute or else average response times. Okay, click on that one and click on the select metric. Okay, so click on save, and here you can see title we have, provide the title. So dani manam deni monitor chestunnam manamu. So average response time ni monitor chestunnam. So click on this title and provide the title. Okay, so average response time, AVG response time. Okay, so response time, click on save. That's all. Now you can see average response time. Okay, 279 milliseconds అని కనబడుతుంది. నాకు ఇలా వద్దు, గ్రాఫ్ కావాలి. నాకు గ్రాఫ్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు, click on the add widget again. So click on this time series graph, double click on it, and here you can see plus icon, right? Click on the plus icon. Here select a metric. So a metric select చేసుకున్నాం మనకి average response time, same select metric. Okay, so click on save and provide the title name here. Okay, so don't forget to provide the title name. Title name ఇయలేదు నేను, ఏమవుతుందో చూడండి. click on save. Okay, so గ్రాఫ్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రాఫ్, ఎవరికి తెలుస్తుంది ఏం గ్రాఫ్ ఇది? ఓకే, సో చాలా మందికి తెలియదు. సో డబల్ క్లిక్ అగైన్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి అండ్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ హియర్, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, ఏవీజీ రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ పైన యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం అని నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి బై సేయింగ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ఓకే యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్ ఇది. సో ఇలాగా యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ విడ్జెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇలాగ మీరు మీకు ఏది కావాలంటే అది యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు మానిటర్ the errors. So select a metric. Okay, so select a metric over here, and I want to monitor the errors. Okay, so errors per minute. Click on the select metric, click on the save, and here title don't forget to give, right? So title ni manam so errors per minute. Okay, so you can give errors per minute like this and click on save. That's all. You can see errors per minute. Okay, so ilaga meeku ఏది కావాలంటే అది. సో యూ కెన్ యాడ్ యువర్ మెట్రిక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ విడ్జెట్. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సెలెక్ట్ ఎనీ వన్. ఓకే, ఏది కావాలంటే అది. సెలెక్ట్ ఎ మెట్రిక్. హియర్ యూ కెన్ సీ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రాప్ డౌన్. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ అవన్నీ కావాలి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ సిపియూ, హీప్, డిస్క్, ఐఓ అండ్ ఆల్. సో హియర్ యూ కెన్ click on. Okay, so then choose this one tier. Okay, so select a metric, click on the select a metric, and here you can see JVM and all. Okay, so JVM committed space మనం ఏమంటాం, గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఎప్పుడు రన్ అయింది, ఎంతసేపు రన్ అయింది. ఓకే, సో హీప్ మెమరీ ఎలా కన్జ్యూమ్ అయింది, అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. సి మెమరీ హీప్. క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ మెట్రిక్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Don't forget to give the title name. I have forget to give, but whenever you are creating the don't forget to give the names. Okay, see. ఓకే, సో ఇలాగ నంబర్ వస్తుంది. మీరు కావాలంటే ఇలాగా గ్రాఫ్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. సేమ్ మెట్రిక్. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ విడ్జెట్, టైమ్ సిరీస్ గ్రాఫ్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లస్ ఐకాన్. ఓకే, సో గో టు సెలెక్ట్ మెట్రిక్. ఓకే, హియర్ గో యువర్ JVM. సో హీప్ మెమరీ ఉంది కదా, హీప్ మెమరీ కమిటెడ్. క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ మెట్రిక్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Okay,
So finally click on save, that's all. Okay, you can see the graph. So ilaga what you can do, you can create the graphs, you can create the number, right? So this is the way how you can create the dashboard, that's all. Once you have been created the dashboard, you just close this one. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఎడిట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, దాని పక్కన క్లిక్ చేస్తే అది క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఇలా. ఓకే, so now click on the dashboard. So whatever the dashboard you have been created, those dashboards and all will be populated here, right? So new, ఇది మనం ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేసింది. I don't want to go with, why, because this is only for sample. I am deleting that one. Click on delete, click on OK, so that will be deleted. Okay, so this is the dashboard which I have been created earlier. Okay, so ఇక్కడ మనకి మీకు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ నా డాష్బోర్డ్ ఉంది, నేను ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా, నేను వేరేటి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఇంకా వేరేటి యాడ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ రైట్ ఎడిట్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు యాడ్ విడ్జెట్ అనేది ఆప్షన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ గో క్లిక్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంతకుముందే చేసినట్టు. సో వన్స్ మీరు అంతా డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ యూ నీడ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఎడిట్, దట్స్ ఆల్. సో ఇలాగా చేసుకోవచ్చు. Okay, so this is how you can create the dashboards and all. So many people, they don't know how to create the dashboards. Okay, so try to remember this one. Okay, so dashboard kuda manam create chesukovachu using what we call Appdynamics. Okay, so idantha application level lo manam check chesedi. Okay, so application level lo manam em chusam. So whenever you have been identified any one transaction, it is taking more time, so then we have been drill down that particular transaction. So whenever you have been drill down that particular transaction, so you can see the flow map. Okay, so flow map chustam manamu. So drill down that flow map. So if you drill down that flow map, you will be redirected to the call graph. So from that partial call graph, we need to identify like which method or which class it is taking more time to execute. Okay, so request with double click chestam manam. You need to remember this, all these things, right? So I'll share you the what we call the question and answers to you, Appdynamics related stuff, by heart it. Okay, so you can see, so we have redirected to the partial call graph. Here we can see how many methods and how many classes and all have been executed. Okay, ikkada manam we need to find out specially, so which method is taken more time to execute or which class is taken more time to execute, that you can find out here. Copy this information, click on the view details. Okay, so you can see the details and all here, and you can send this information, right? ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ లైన్ నెంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, యూ కెన్ సీ. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్ లెవెల్లో చూసాం మనం. అదే డేటాబేస్ లెవెల్లో, యూనో డీబీ లెవెల్లో కూడా మనం కొన్ని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, so I think database is not configured here, so let me show you how you can drill down the database. So database లో అయితే మనం ఏం చేస్తాము అంటే, let me go to JMeter videos. Yeah, సో ఇక్కడ మీకైతే ఎలాగైతే అప్లికేషన్ ఉందో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో డేటాబేస్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. సో you will be redirected to the database. Okay, so database చూడొచ్చు. Let me present one video to you how we can the database things. Okay, so database మీద click చేయగానే, so you can see the database name here. Okay, so database name చూడొచ్చు మీరు. It is showing like PZ microservices and all, right? So page చూడొచ్చు మీరు. You just click on that particular database. Okay, so then you will be redirected to the database dashboard. So there you can see many things. చాలా ఉంటాయి మనకి, అవన్నీ అనవసరం. సో మెయిన్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్వైరీస్, హౌ మెనీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ రన్. మనం మెయిన్గా చూడాల్సింది ఇక్కడ చూడండి, డాష్బోర్డ్, యాక్టివిటీ, లైవ్ వ్యూ, క్వైరీస్, క్లయింట్, సెషన్స్, డేటాబేస్, అప్లికేషన్స్, యూజర్, మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో బట్ వీటిలో అంతా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, క్వైరీస్. మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఓకే, దాట్ వీ నీడ్ టు సీ. సో రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. You just click on the queries and see how many number of queries has been executed during the run. Okay, so queries execute ayi untayi, enni queries execute ayi untayi. Okay, so enni see queries meeda click chesanu, you can see
topmost queries and all loading here, right? So topmost queries అన్ని లోడ్ అయినాయి. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే you need to see the average response times first. ఏ క్వైరీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత తీసుకునింది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో 8 మిల్లీ సెకండ్స్, ఇది 0 hours 0 minute, సో 0.08 seconds, రైట్? 8 మిల్లీ సెకండ్స్. సి ఎంత ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి చూడండి క్వైరీస్. సో నౌ దేర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, డేటాబేస్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ ఉంది చూడండి, 8 మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్? సో దీని ప్లేస్లో లెట్ us assume లైక్ 1 second ఉంది అనుకోండి. ఓకే, లేదంటే 1 second ఉంది, లేదా 2 seconds ఉంది, లేదా 3 seconds ఉంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ హై. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ DB. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ క్వైరీ ఇన్ DB. సో therefore you can consider this as a bottleneck issue. ఓకే, దీన్ని మనం బాటిల్నెక్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు elapsed time అని ఉంది. elapsed time అంటే ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ ఎంతసేపు రన్ అయింది. ఓకే, మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగి ఉంటుంది ఒక 1 hour or 2 hours. ఆ టైంలో ఎంతసేపు ఆ పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దిస్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. 1732 times this particular query is executed. ఓకే, ఈ 1732 times ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు అది ఎంత టైం తీసుకునింది, దాన్నే elapsed time అంటాం. ఓకే, డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ elapsed time. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం షుడ్ నాట్ బి లైక్ 1 second 2 second లైక్ దట్. ఎప్పుడు మిల్లీ సెకండ్స్లోనే ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 10 మిల్లీ సెకండ్స్, లెస్ దాన్ 20 మిల్లీ సెకండ్స్ ఆర్ 50 మిల్లీ సెకండ్స్ లైక్ దట్. ఓకే, సో 1 second 2 second 3 seconds అలా వచ్చిందంటే వీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. వై? బికాస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, DBలోనే 1 second 2 seconds తీసుకుంటా అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనకు పెరిగిపోతాయి. ఓకే, వీ కెనాట్ మీట్ SLA. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే, ఓకే, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇట్ ఈస్ టేకిన్ 1 second టైం మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. 1 second టైం తీసుకునింది. అదే DBలోనే 1 second టైం తీసుకునింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టేట్ లిస్ట్ అనే దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి. 2 second 3 second 4 second లైక్ దట్ వీ కెన్ సీ. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో therefore we need to identify which query it is taking more time in the DB, and we need to take this screenshot, or else take this query ID also we have here. You just double click on that one, you can get the query ID, you can get the query description, and you can share those information with the DB team. ఇది DB కాబట్టి, so we need to share this information with the DB people, not with the developers. Okay, సో మీరు let us assume ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఏదైనా ఒక క్వైరీ సో ఎక్కువ టైం తీసుకుందానంటే దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా కనపడుతుంది. ఓకే, సో elapsed టైం ఎంతసేపు రన్ అయింది. ఓకే, సో ఎంతసేపు రన్ అయింది మీకు షో యూ చూడండి, ఎంతసేపు రన్ అయింది. elapsed టైం అంటే ఈ 1730 times ఇది రన్ అయినప్పుడు, ఆ 1730 times రన్ అయినప్పుడు ఎంత టైం తీసుకునింది అది అన్నిటికీ, నాట్ ఫర్ వన్, ఒకదానికోసం కాదు, అన్నిటికీ ఎంత టైం పట్టింది, 2 minutes పట్టింది. 1700 times 700 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 2 minutes ఇట్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, సో యూ కెన్ స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్. దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ సీ ద క్వైరీ హియర్. ఓకే, క్వైరీ అని చూడొచ్చు. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాపీ సింబల్, పక్కనే కాపీ సింబల్ ఉంది కదా, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద కాపీ సింబల్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దిస్ క్వైరీ డీటెయిల్స్ విత్ ద DB team. ఓకే, సో నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద టెస్ట్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ సో one query it is taking more time to execute in DB. Okay, I am sharing the query details below. Please look into that particular query. Please try to optimize that query. And చెప్పి we need to write one email to DB team. So this is what we will do in DB. Okay, so DBలో ఎప్పుడైనా మనం you need to go to queries and look into that queries. How many number of queries has been executed very slowly and మిగతా అన్ని ఏం అవసరం ఉండదు. Always you need to go to the queries. Okay, in the database here all the queries will be listed, and from here identify the average response times. So if you are having any high response times like and all in the average response time, find out that particular query and note down that particular query ID and query. Okay, ఇక్కడ update page something will be there, right? So or else you can take the screenshot తీసుకోండి and share this with DB team and ask them to look into that particular issue. So this is what we will do using Appdynamics, right? So application level ఏమేం చేస్తాము, DB level ఏమేం చేస్తాము,
PDF document with you. You try to buy out the same thing. Antaminchi beyond ఉండదు. Okay, people directly they will ask you what are the things you can do in the application level, what are the things you can do in DB level. So like that the people they will ask you, or else simply they will ask you what is Appdynamics, why we need to use the Appdynamics. So then you need to talk about the Appdynamics. So I will share one PDF with you. You just by heart it. That's all. నేను ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే మాట్లాడానో మీకు సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రిటర్న్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఆ ఫార్మాట్లో మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ Appdynamics. సో Appdynamics ఈజ్ APM టూల్. సో APM టూల్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రొఫైలింగ్ టూల్ అంటాం. APM అంటే అప్లికేషన్ ప్రొఫైలింగ్ కమ్ మానిటరింగ్ టూల్. సో మీరు ఇంకా CPU ఇవి కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మన సిస్టమ్కి సంబంధించింది CPU, మెమరీ, డిస్క్ ఇవి కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ మానిటర్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో విత్ టైల్స్ అండ్ నోట్స్. క్లిక్ ఆన్ ద టైల్స్ అండ్ నోట్స్. సో హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ EMS సంథింగ్. సో మీకు వేరేటి ఉండొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, click on this server. Okay, so if you click on the server, here you can find out the CPU, memory and all. See, CPU, memory, disk ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదంటే so here the people they have not configured the mission agent. This is the free trial version. Okay, 15 days it is free. Okay, so కాబట్టి so we are not able to see the CPU utilization, memory utilization and all. So if it is a paid version, so directly you can see the CPU utilization, memory utilization, disk utilization and all here. Okay, and if you click on the memory, you can see the memory graphs, heap memory graphs and all. Here you can see heap memory. See ఎంత memory మనకి average utilization ఉంది, current utilization ఎంత. Okay, so heap statistics, so current usage ఎంత memory యూజ్ చేసుకున్నది heap. Okay, committed heap ఎంత, maximum available ఎంత ఉంది, free ఎంత ఉంది. Okay, and you can see the heap graph as well. See heap graph చూడండి, zigzag will be there. So zigzag ఉందంటే ఏంటి? So our application is working fine, our GC is working fine at the back end, right? There is no heap losses and all, there is no memory leakages and all. You can find out by seeing this graph, zigzag manner. Okay, అలా కాకుండా స్ట్రైట్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతానే ఉందనుకోండి. So then we can say that, so one thing, so GC is not happening properly, or second thing, so we are having the major issues. Garbage collection time spent, ఎక్కడెక్కడ మీకు GC రన్ అయింది. So that thing you can see here in the graph. See, గార్బేజ్ కలెక్షన్ సంబంధించిన మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో మెమరీ పూల్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద JVM, యూ కెన్ సీ ద JVM మెట్రిక్స్. ఓకే, సో JVM మనకు సంబంధించి ఏ JVM వాడుతున్నాం మనము, సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అంటే ఇంకా మళ్ళీ మనం బ్యాక్కి వెళ్తాం. ఓకే, సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి స్లోగా, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన స్లో మెథడ్స్, స్లో కాల్స్ అన్ని ఇందాక చూసాం కదా, అవి వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ ద హెల్త్ చెక్ అండ్ ఆల్, CPU, memory and all, you can click on the server and here you can see CPU, memory, disk and all. Here you can monitor. If you click on the memory, so here you can see the memory related things and all, like heap memory, heap statistics and GC related stuff and all you can see here. Okay, so this is about Appdynamics and all. Okay, and coming to the last topic, so the report preparation. What we need to do, report preparation ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, సో టెస్ట్ అయిపోయింది, JMeterలో మనం టెస్ట్ రన్ చేసాము, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసాము. ఓకే, సో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసాము, తర్వాత మనం రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హౌ ద రిపోర్ట్ ఇట్ లుక్ లైక్, రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఏమేమి ఉంటాయి రిపోర్ట్లో. ఓకే, అసలు రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే, సో వన్స్ ద టెస్ట్ గాట్ కంప్లీటెడ్, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, రికార్డ్ చేస్తాము, ఎన్హాన్స్మెంట్స్, కొరిలేషన్, పారామీటరేషన్ ఇవన్నీ చేస్తాము, రైట్. సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుంది, తర్వాత లోడ్ టెస్ట్ చేస్తావు, 100 మంది అయితే 100 మంది, 1000 మంది అయితే 1000 మందితో లోడ్ టెస్ట్ చేస్తావు. సో లోడ్ టెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, అజ్యూమ్ ద లోడ్ టెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ నౌ and you have generated HTML report. So after that what we will do, we need to compare the statistics with our SLAతో కంపేర్ చేస్తాం. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మీట్ అవుతున్నాయా లేదా, టార్గెట్ త్రూపుట్ మనకు వచ్చిందా లేదా, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీటింగ్, మనం SLAని కరెక్ట్గా మీట్ అవుతాము. ఓకే, బియాండ్ SLA లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ SLA అనుకున్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. Let me show you the report now. Okay,
There is a sample execution report. Yeah. So this is a sample execution report. బేసిక్గా రిపోర్ట్ అనేది సో టెంప్లెట్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో మీరు ఏ కంపెనీకి పోతే ఆ కంపెనీలో ఒక్కొక్క రకమైన టెంప్లెట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద టెంప్లెట్. టెంప్లెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sample document, sample report preparation document. So ask them to provide sample preparation document or sample template. So if they are not given, so then what you need to do? So follow my template. So I will give this template to you. Okay, so ఈ టెంప్లెట్ ఇస్తాను మీకు, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ టెంప్లెట్. చూడండి ఏమేమి ఉంటాయి దీంట్లో, అసలు రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటాయి. సి ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ విత్ 100 వర్చువల్ యూజర్స్ ఫర్ 30 minutes డ్యూరేషన్ ఆన్ అని చెప్పి సంథింగ్. ఎప్పుడు నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎంతమంది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. అండ్ దెన్ వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెస్టెడ్, సో దట్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్, లైక్ ఇన్ స్కోప్, రైట్. సో ఇన్ స్కోప్ తెలుసు మనకి ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తాము అని. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఇదే అనుకోండి, సో వీ హ్యావ్ 2 APIs హియర్. సో ఇన్ స్కోప్ ఏంటి, ఇప్పుడు కంట్రీస్ లిస్ట్ అండ్ స్టేట్ లిస్ట్. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను, సో ద ఎగ్జిక్యూషన్ వాస్ డన్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ APIs అని చెప్పి సో కింద రాస్తాను కంట్రీస్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ అని. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ టెస్టెడ్ దిస్ మెనీ APIs. సో కాబట్టి ఆ API పేర్లన్నీ ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, అబ్జర్వేషన్స్. సో కమింగ్ టు ద అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఆల్, కమింగ్ టు దిస్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ అన్ని నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనం HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం కదా. సో ఇన్ ద HTML రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్, వీ హ్యావ్ ద స్టాటిస్టిక్స్, రైట్. స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది ఇలాగ మనకి HTML రిపోర్ట్లో. ఫ్రమ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. టోటల్ ఉంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, రైట్, 90% ఎంత, త్రూపుట్ ఎంత. సి వాట్ ఎవర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ హియర్ ఐ హ్యావ్, సేమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి నాకు, ఓకే. సో ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, త్రూపుట్ ఎంత, TPS ఎంత. సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్. సో దెన్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ కంపేర్డ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద SLAతో నేను కంపేర్ చేస్తా. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. సి 99th percentile రెస్పాన్స్ టైం రిపోర్టెడ్ యాజ్ ఓవర్ 3 seconds. లెట్ మీ షో యూ. సో మనము 99th percentile ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎంత ఉంది టైము, సో 3339 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 3 seconds. సో నేను ఏం రాసాను ఇక్కడ, సో 99th percentile రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ హై. సో ఇట్ ఈస్ 3 seconds, ఇట్ ఈస్ వెరీ హై if compared with industry standards. Why? Because industry standard తో నేను ఎందుకు కంపేర్ చేశానంటే ఇక్కడ, so we do not have the SLA, so therefore I have been compared with the industry standard. Okay, so మీకు SLA ఉంటే you can compare with the SLA and you can say it. So as per SLA let us assume 3 seconds ఉండాలా, 3 seconds కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇలాగే రాయొచ్చు, 99% రెస్పాన్స్ టైమ్స్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ ఓవర్ 3 seconds which is high if compared with the SLA అని రాసుకోవచ్చు. And utilization you can see, CPU utilization it is reported as 95% during the run. See snapshot better, no? This is the proof, evidence. Okay, 95% వచ్చింది. So I cannot accept it. Why? Because so I am using Linux mission, so 90% కన్నా క్రాస్ అవ్వకూడదు. Here CPU utilization is crossed over 95%, over 90%. In fact it is 95%. So we cannot accept it. So దాన్ని కూడా నేను ఏం రాసాను ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్లో రాసాను. Okay, so ilaga, so whatever the observations I have been identified, I have taken the thread dump, I have taken the heap dump. So those analysis also I have been mentioned here. See, I have taken the thread dump. So మనం చూసాం number of threads ఉంటాయి thread dump లో. And blocking threads you can see 70 blocking threads we have. So 70 blocking threads వల్ల ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, so the threads will be blocked during the run. Threads block అయిపోతే ఏమవుతుంది, the response times పెరుగుతాయి. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, వీ కెనాట్ మీట్ ద SLA. ఓకే, సో అది పెద్ద ఇష్యూ. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ సీ 70 బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ డీటెయిల్స్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద 70 బ్లాకింగ్ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ అండ్ అటాచ్ దట్ 70 బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ టు ద ఈమెయిల్. ఓకే, ఏమేమి మనకి బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ వచ్చాయో అన్నీ అటాచ్ చేయండి. అది కూడా నేను ఇక్కడ రాసాను. జనరేటెడ్ ద GC logs, thread dumps and all. Identified that 43% of the threads were blocked over there. You can see blocking threads రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి మనకి, 43% we have. That is not at all acceptable and that is the big issue. ఓకే, సో అది మెన్షన్ చేశాను. అబ్జర్వ్ ద స్లో కాల్స్. సో నాకు స్లో కాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ హై రెస్పాన్స్ టైం. సో స్లో కాల్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేశాను,
So from the Appdynamics we can capture the slow calls and all. See, okay, snapshots I have been given. Okay, this is the partial call graph. మనం అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ని డ్రిల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత you can get the partial call graph. So from partial call graph you can identify which method or which class or at what line number it is causing the issue అనేది మనం we can identify, right? So right click on it and click on the view details. You can see the details like this, right? ఏ మెథడ్, ఏ క్లాసు, ఏ మెథడ్ టైప్, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర మనకి ఇష్యూ ఉంది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ capture it and you can include that in the report, right? Slow call number 1, slow call number 2, slow call number 3, so like that. So whatever the number of slow calls I have been identified, so that many number of slow calls I have been included in the report here. Okay, so okay request ki మనం ఒక slow call అయితే సరిపోతుంది, right? సో ఒక request కి ఒక slow call. సో ఇక్కడ మనకి రెండు రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, రిక్వెస్ట్ 1 కి ఒక slow call, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 కి ఒక slow call. That is more than enough. Don't take 2 calls and all. Okay, so coming to back to our report. Yes, so TPS నాకు తక్కువ వచ్చింది. So TPS is achieved as 57.91 transactions per second, but that is very less. ఎందుకు అంటే so our benchmark is 500. మేము 500 ని మాకు టార్గెట్. So but we have achieved only 57.91. So therefore you can tell this as an issue. ఇది కూడా ఒక issue నే. You need to raise one defect on this slow response, slow transactions. Okay, slow transactions ఎందుకు వచ్చాయి మీకు అంటే so over 30% of the transactions are executed very slowly. Transaction scorecard మనం చూడొచ్చు. So in the transaction scorecard, click on the home. So if you click on the home, here you can find out the transaction scorecard, right? So transaction scorecard మనకి ఉంటుంది. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎన్ని స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎన్ని ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, నార్మల్గా ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో దీన్నే నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని సో ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. సి సో స్లో కాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు 18%, వెరీ స్లో 14.7. రెండింటిని కలిపితే సో మోర్ దాన్ 30%. సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. సో మోర్ దాన్ 30% నాకు స్లో కాల్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ టీపీఎస్. సో అని రాసుకుంటా వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు సో యూ కెన్ రైట్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యూ. You just go through this document and you can include down, right? So మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. And this is the TPS comparison, what we call the table. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మీకు ఏమేమి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి, సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఏమేమి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి, థర్డ్ టైం ఏమేమి వచ్చాయి. సో ఇవి కూడా మనం వీ నీడ్ ఇంక్లూడ్ దట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. సో దేర్ ఫోర్ ద పీపుల్ దే కెన్ గో త్రూ దిస్ అండ్ దే కెన్ ఐడెంటిఫై, దే కెన్ అబ్జర్వ్. సో లైక్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా. సో TPS చూడండి 22, 25, 22, 25, 26, 24, 24, 4.5, 57 you can see. వీటన్నిటిని స్టడీ చేస్తే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్గా ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే మరీ దారుణంగా పడిపోయింది 4.5కి. హియర్ యూ కెన్ సీ 57.91. సో ఇలాగా పీపుల్ వాట్ దే కెన్ డూ, సో దే కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎంతెంత ఉంది అనేది ద పీపుల్ బై సీయింగ్ దిస్ టేబుల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద TPS ఈస్ వ్యారింగ్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఫైనలీ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద this high level statistics as well. Okay, screenshot తీసుకొని so you can post that in the report. Okay, so ilaga report lo manam whatever the observations we have been identified, so those observations all will be included in the report. And ee report తో పాటు మనం ఏమేమి యాడ్ చేస్తాము, HTML report జనరేట్ చేస్తాం కదా మనము, ఆ HTML report యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఇందాక బ్లాకింగ్ థ్రెడ్ చూసాం మనం, రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్. సో బ్లాకింగ్ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా మనము సో PDF లెక్క మార్చుకొని లేదా టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ లెక్క వేసుకొని అవన్నీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని సో వాటిని కూడా మనం ఈమెయిల్కి అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అలాగా సో యూ నీడ్ టు యాడ్ దోస్ థింగ్స్ టు ద ఈమెయిల్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్, రైట్? సో వన్స్ ద రిపోర్ట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ కెన్ డూ దట్ ఇన్ 2 ways. వాటిని రిపోర్ట్ని ఎలా షేర్ చేయొచ్చు, 2 waysలో షేర్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఈమెయిల్లో పబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈమెయిల్లో ఇది మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తం మీరు కాపీ చేసుకొని సో ఈమెయిల్లో పబ్లిష్ చేసేయచ్చు. సో లేదంటే సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బి దేర్ లైక్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజెస్. మనకి ఎలాగైతే ఫేస్బుక్లో పేజెస్ ఉంటాయో, నీకు ఒక పేజ్ నాకు ఒక పేజ్ అలాగా. సో సమ్ పీపుల్ దే కెన్ కాల్ లైక్ కాన్ఫ్లుయెన్స్. సో కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం అనమాట. సో కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే జస్ట్ దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రెపాజిటరీ. సో ద పీపుల్ దే కెన్ గో ఆన్, దే కెన్ అప్డేట్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తామంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజ్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ
కంపెనీ దేర్ విల్ బి ఏ కాన్ఫరెన్స్ పేజ్. సో ఇలాగ కాన్ఫరెన్స్ పేజెస్ ఉంటాయి, మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు కాన్ఫరెన్స్ పేజ్కి. సో దేర్ యూ కెన్ గో అండ్ దేర్ యూ కెన్ పబ్లిష్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఇదన్నిటిని మీరు అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసేయచ్చు. తర్వాత సో యూ కెన్ గెట్ వన్ యూఆర్ఎల్, ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది కాన్ఫరెన్స్ పేజ్ది. ఆ యూఆర్ఎల్ మీరు సో యూ కెన్ షేర్ దట్ యూఆర్ఎల్ విత్ యువర్ టీమ్. ఓకే, సో టీమ్లో షేర్ చేయొచ్చు. ఆ కాన్ఫరెన్స్ పేజ్ వీ డు నాట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్, సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెనాట్ షో. సో బెటర్ యూ కెన్ పబ్లిష్ యువర్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఈమెయిల్. ఓకే, ఒకవేళ వాళ్ళు మీ కాన్ఫరెన్స్ యాక్సెస్ ఇస్తే యూ కెన్ పబ్లిష్ దట్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ పేజ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ టీమ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ పేజ్. Okay, so that is about how you can prepare the report and all. Okay, so but report preparation ఎప్పుడు చేయాలి మనము? సో మొత్తం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అన్నీ అయిపోయి మీ స్లో కాల్స్ ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేసుకొని సో ఎవ్రీథింగ్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు సో దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో రిపోర్ట్ కూడా అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ కంపెనీ టు కంపెనీ ద రిపోర్ట్ ఇట్ మే వ్యారీ. టెంప్లెట్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. ఓకే, సో టెంప్లెట్ వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చినా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ సుపీరియర్స్ లైక్ యువర్ లీడ్ ఎవరైనా ఉంటే సో ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద శాంపుల్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ దే సెడ్ నో, వాళ్ళు నో మా దగ్గర లేవు నువ్వే ప్రిపేర్ చేసుకో అంటే సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ టెంప్లెట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఇలాగే మీరు యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్ అండ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకే, so that is about how you can prepare the report and all. Okay, so coming to the syllabus. Okay, so I have covered all the what we call the topics and all. So tomorrow I can take one more session for you and there I'll explain like so interview point of view, how the people they will ask you to present yourself and what and all things you need to remember before going to attempt to the interview, and what and all gunshot questions the people they will ask you in the interview. So these things I will discuss tomorrow. Okay, yeah, so that's all for the day. So anything from your end you can ask me now, any clarifications and all.